ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟਰੂਡੋ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡਲॉर्ड्स 25 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਸਨੋਬਰਡਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਲੂਪਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੱਠ ਹਜੇ ਵੀ 5 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ PPE ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ। ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ PPE ਡਰਾਈਵ ਮਈ 23, 2020 ਨੂੰ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਬੈਜ ਹੈ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ COVID-19 ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਡਲॉर्ड्स 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਪਾਰਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਪਾਰਕ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 75% ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ $40,000 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਰਕਮ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Of those actions and those choices, in many parts of the country, we're getting this virus under control. Now, that doesn't mean we can let down our guard. But what our progress does mean is that where it's safe to do so, we can gradually and carefully restart some of our activities. For many small business owners and their workers, being able to reopen is welcome news. Of course, this is not without its challenges. People need help getting back on their feet. That's why we brought in new targeted support to get businesses going again. Use the Canada Emergency Wage Subsidy to rehire your workers. Access a loan through the Canada Emergency Business Account to adapt to new realities. And contact your regional development agency where we've boosted funding if you don't qualify for other supports. Thousands of business owners have already navigated the process and are getting the help they need. And if you're not one of them yet, we're making it simpler to find out what's available. Go to the COVID-19 page at canada.ca. You'll find a section that lays out all the programs based on what your need is, from rehiring staff to accessing credit. Your business matters to your employees and to our country. In fact, it matters to our whole economy. So a concern for you is a concern for us too. And that brings me to the question of your rent. Paying rent on your space might be a problem right now. We hear that, so we're taking action. We're creating the Canada Emergency Commercial Rent Assistance Program. This benefit will provide forgivable loans to landlords so that they can reduce by 75% the rent for small business tenants that have lost the majority of their revenue because of COVID-19. If you're a landlord and you and your tenant are eligible, please apply. Go to cmhc.ca to get the details on what information you'll need when the application portal opens starting May 25th. Once this launches,
you'll receive your relief quickly. Our government, along with the provinces and territories, will cover 50% of the rent. We're asking that landlords absorb 25% and tenants pay the rest with the support of programs like the CEBA. For larger retailers, we're also working on a new support, and we'll have more details to share soon. These are challenging times, but together we can protect jobs and make sure that our economy bounces back. And that will be good for everyone. ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ। As you know, the House of Commons is set to resume normal activities on Monday. Like all Canadians, members of Parliament have mainly been working from home for the past 2.5 months. Parliament had to be suspended in order to protect the health of all Canadians, but given that the provinces are beginning to loosen restrictions and people are going back to work, we have to do the same thing. No one is suggesting that all 338 members of Parliament show up next week. But I strongly believe that we can continue to do our jobs in the House while still respecting public health guidelines. Last week, Conservative members of the Standing Committee on Procedure and House Affairs published a report outlining the Conservative case for continued parliamentary democracy. Justin Trudeau has made it clear that he would like to permanently replace Parliament with press conferences. He wants an audience, not an opposition. That is absolutely unacceptable. This is not a partisan issue. This is about whether or not a democratic country like Canada should have a functional parliament. If members of the Bloc or the NDP or the Liberal backbench don't believe that parliament is an essential service, they should consider why they ran for office in the first place. I strongly believe in the role of parliament. It is vital and it must be restored. ਤੇ ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਸਨੋਬਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪਲੂਪਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਵਿਖੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਸਨੋਬਰਡਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਜੈਨ ਕੇਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਕੇਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। Personally pass on our condolences to Jennifer Casey's families. We had an opportunity to talk to her family just recently, and also wish a very speedy recovery to Captain McDougall. And also say thank you for the people of Kamloops for their tremendous outpouring of support, and also all the first responders that immediately responded to this horrible tragedy. As we can see from what the Snowbirds team, their utmost professionalism, they inspired all Canadians at a time when we needed it. All of Canada needed it and they inspired. And having this display demonstrates to them how much we appreciate what they do for all of us. So again, thank you again for all the people in Kamloops for their tremendous support. Thank you.
उधर प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि जनतक सेहत के दिशा निर्देश जो 5 ਤੋਂ ਵੱਧ लोगों के समाजिक इकट्ठों ते पाबंदी लगाते हैं ਅਤੇ अजे भी ओंटेरियंस ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ फैलन ਵਿੱਚ लड़न ਦੇ ਲਈ सहायता ਲਈ ਸਰੀਰਕ दूरियां वाले उपावां ਨੂੰ जारी रखने की अपील की जा रही है। उन्होंने आख्या कि हर कोई ये जानना चाहता है कि वो कदों अपने परिवार और दोस्तों को मिल सकते हैं, पर चीफ हैल्थ ऑफिसर वालों साफ कर दिता गया कि सोशल गैदरिंग दी गाइडलाइनस पहलां वर्गियां ही रहणगियां। 5 ਤੋਂ ਵੱਧ लोग घर विच इकट्ठे नहीं हो सकते। And I know that everyone is asking, when can I see our family? When can we see our friends? When can social gatherings begin again? The Chief Medical Officer has been very clear, and the guidance on social gatherings remains the same. We can't have more than 5 people from outside your household right now. We need to keep using common sense, whether it's families visiting relatives or friends by car or sitting outside on a driveway 2 meters apart from each other. I can understand if someone wants to drop off groceries, throw a ball around with a friend, or help an older parent with chores around the house. And I can't stress this enough. To stop the spread of this deadly virus, the best line of defense is staying 2 meters apart. So when in doubt, keep that golden rule in mind, because the virus can only spread as far as we allow it. ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊ ਕਾਟੇਜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਰਸ ਟੈਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ COVID-19 ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। Obviously, everyone's situation will be different, and we always need to pay attention to public health authorities. When it is possible for me to keep 2 meters distance from people, that is what I prefer to do. In situations where I'm either walking through the halls of Parliament or going to my office and coming in proximity to people, I've chosen to start wearing a mask. I will be wearing a mask as I go into Parliament this afternoon for our in-person sitting. Once I am at my desk in Parliament and 2 meters separate from everyone else, I will take off my mask so I can engage in parliamentary discourse. But as soon as I leave my seat and walk past people and walk through potentially busier hallways, I will be wearing a mask. That's my personal choice. That is aligned, I think, with what public health is recommending. I think we all need to adjust to what works in our circumstances and keep safety at the forefront of what we're doing. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है। हुण रुख करदे हां अगली खबर वाल। उधर प्रीमियर डग फोर्ड ओंटेरियंस नूं जदों संभव होवे उदों नॉन मैडिकल मास्क पहनण लई
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਮਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Going to stores, more people are going outside. And as we continue to open more of the economy, as weather improves, we need to remember that our best defense, our best protection against this deadly virus is continuing to follow the public health measures, staying at home and away from others if you're feeling ill, practicing social distancing by staying at least 2 meters apart, washing your hands often, cleaning frequently touched surfaces, and continuing to work from home if possible. And if you're going out for necessities, or if you're taking public transit and you can't keep 2 meters apart, we recommend that you wear a non-medical mask or a face covering. As the Chief Medical Officer has said, anything that covers your nose and mouth can help protect you and people around you. And I know that everyone is asking, when can I see our family? When can we see our friends? When can social gatherings begin again? The Chief Medical Officer has been very clear, and the guidance on social gatherings remains the same. We can't have more than 5 people from outside your household right now. We need to keep using common sense, whether it's families visiting relatives or friends by car or sitting outside on a driveway 2 meters apart from each other. I can understand if someone wants to drop off groceries, throw a ball around with a friend, or help an older parent with chores around the house. And I can't stress this enough. To stop the spread of this deadly virus, the best line of defense is staying 2 meters apart. So when in doubt, keep that golden rule in mind, because the virus can only spread as far as we allow it. And by working together, we will protect each other, and we will get through this. Thank you, and God bless the people of Ontario. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੀਟੇਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ GTA ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਖੁੱਲਣ। ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਿਨ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। This is a big change and the first time in almost 10 weeks that they've been allowed to open. I know you're antsy, frustrated, cooped up and stir crazy, but please do not rush out to these stores right away. They will be open again tomorrow and the day after that. Please give businesses the time they need to get prepared without being overwhelmed. They face a new reality just like the rest of us. To the businesses, if you're not ready to open and cannot meet the public health and Ministry of Labour guidelines, do not open. The safety of the public, but also your employees, is paramount. You have a big responsibility here. The pandemic is not over. Regardless of how cooped up and frustrated we are, the pandemic continues. In the region of Peel alone yesterday, there were 94 new cases. The GTA makes up over 60% of all the cases in the province. I'm very worried about a second wave because even in lockdown, our cases continue to rise every day. When things open up, I fear a spike in cases. We'll be watching the numbers like a hawk. We cannot afford a second wave. The only way to prevent one is to do what you've been doing since the beginning of the crisis. Go out only for the essentials. Avoid gathering with anyone that you have not been isolating with. Keep it 2 meters or 6 feet apart if you decide to go out. While reopening is beginning, our approach to this virus doesn't change. We control the spread. We pass it to others. It's literally in our hands. Be smart and use common sense. Thank you, Mississauga.
ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन होल्गन ने अर्थचारा खुलण ते अज मीडिया नूं संबोधन किया। उन्हां सब तो पहला ब्रिटिश कोलंबिया के कैमलूप्स विखे कनेडियन फोर्सेस स्नोबर्ड्स की टीम का जहाज रिहायशी इलाके में हादसाग्रस्त होने ते मृतक कैप्टन जेन केसी नूं श्रद्धांजलि भेंट की। उन्हां कहा कि महामारी के दौरान नफरत के जुर्मां विच भी वाधा होया, लोकां नूं मारिया गया, धक्के मारे गए ने, थुक्या गया ते उन्हां ते नस्ली हमले किए गए ने। ये काम नफरत भरे हैं अते इन्हां दी कोई भी जगह नहीं है। मेरे अते साथी ब्रिटिश कोलंबियंस दे नस्लवाद अते नफरत दे विरुद्ध खड़े होने विच साडा साथ देवो। उन्हां इस मौके अर्थचारा खुलण ते बिजनेसमैनस नूं भी संबोधन कीता। Past weekend, doing what many of us had hoped to see here on the coast. That's Operation Inspiration, a plan by the Snowbirds to come and lift people's spirits at a time when we desperately need that. And to now have to mourn the loss of yet another Nova Scotian in what has been absolutely a terrible year for the people of Nova Scotia is also a very, very sad day for all of us here in British Columbia and indeed across the country. I want to thank the Snowbirds for all they've done over the years. I know my children and my spouse and I always, whenever we get the opportunity, whether it's a good day or a bad day, we try and find a spot to watch the Snowbirds go by here on southern Vancouver Island. And I remember running into a snowbird at the Victoria Airport and telling him how inspired my spouse, the daughter of Dutch immigrants, was by the Snowbirds. And he took his pin off and gave it to me, so I had a birthday present for my spouse, and she'll never forget that, and neither will I. So deep condolences to the family of Jen Casey and all of the Snowbirds and all those that have supported them over the years. I want to move from a sad situation to an equally sad situation, and that is the rise of racism here in British Columbia. It is absolutely unacceptable to see this increase in people taking it out, their concerns, their frustrations, on people of color, people of a different religious perspective, people of a different sexual orientation. Hate has no place in British Columbia. We are a strong and vibrant economy and a strong and vibrant community because of the diversity that is what makes up this great province. I just can't stress enough how it's just no longer acceptable. And I'm grateful to see citizens standing up to racism when they see it. A number of news stories about individuals who said enough is enough and stepped in the way of racist behavior. We need to do that with increasing regularity. I know all members of the legislature and all British Columbians are focused on making sure that love conquers hate and that we can squish racism out of our community once and for all. We are now on day 2 of phase 2 of the restart of the BC economy, and although there have been some bumps along the way, and there will be bumps as we go through the next week or two, I believe we're off to a good start. British Columbians are anxious to get back to whatever normal is going to be in the days and weeks and months ahead, and in order to do that, we all have to be, as Dr. Henry suggests, kind and calm. We need to make sure that we're not trying to force the opening of a business that's not ready to go, and we want to make sure that we're not forcing employees to go into situations that they're not comfortable with. That's why we've been working with WorkSafe BC and the public health officers to make sure that when people are going back to work, they're comfortable, they're safe, and that patrons can also feel that way when they go into a business. I know there's lots of questions. I'll leave it up to you to fill in the gaps on the restart. But on balance, I'm pretty satisfied with how we're underway. We've got a lot of work to do, and there are many sectors that are concerned that they don't quite have the plan right for their success. But we'll keep working on that together, and we'll get a better outcome as a result. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁੜ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ। COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ PPE यानी कि निजी सुरक्षा उपकरण पर्सनल प्रोटैक्टिव इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा मंग रही है। तो हुण जदों असीं मुड़ जीवन पटड़ी ते लियाउण की कोशिश कर रहे हैं तो PPE किट्स की फ्रंट लाइन वर्कर्स नूं काफ़ी जरूरत है। गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब सोसाइटी जिथे COVID-19 महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की निष्काम सेवा कर रही है, उत्थे ही हुण इस सोसाइटी ने सब तो वध लोड़ींदे लोगों के हत्थां विच PPE किट्स पहुंचाउण दा टीचा रखिया, जिस दी सानूं सब तो वध लोड़ है।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 23 ਮਈ 2020 ਨੂੰ YVR ਅਰਾਈਵਲਸ ਤੇ PPE ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ PPE ਕਿਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ 152 55 68 ਐਵੀਨਿਊ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੋਂ PPE ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ 604 780 2573 ਜਾਂ 604 537 1440 ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਟ ਰੋਮਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। By the way, you know, when you say that we lead in cases, that's because we have more testing than anybody else. So we test much more than anybody else. Again, we're close to 14 million. It was said 12 and a half. It's actually, I think, close to 14 million now. And so we have 14 million tests. And Germany, if they do 2 million, that's a lot. And others are doing 1 million. So if you're testing 14 million people, you're going to find many more cases. Many of these people aren't very sick, but they still go down as a case. So actually the number of cases, and we're also a much bigger country than most. So when we have a lot of cases, I don't look at that as a bad thing. I look at that as, in a certain respect, as being a good thing because it means our testing is much better. So if we were testing 1 million people instead of 14 million people, we would have far fewer cases, right? So I view it as a badge of honor. Really, it's a badge of honor. It's a great tribute to the testing and all of the work that a lot of professionals do. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद फिर तो स्वागत है। हम रुक करते हैं अगली खबर वाल। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आख्या कि साल की शुरुआत में चीन के नाल उन्होंने जिस व्यापार समझौते ते हस्ताक्षर किए सन हुण उस नूं लैके उन्हां दे विचार बदल गए ने। ट्रंप दे किसे वेले इस समझौते नूं इतिहासिक करार दिता गया सी। चीनी अगवाई नूं लैके अपनी नाराजगी एक बार फिर जाहिर करते हुए उन्होंने कोरोना वायरस फैलन देण दा दोष लगाया। मंगलवार तक कोविड-19 कारण करीब 92,000 अमेरिकियां दी मौत हुई सी ते अज एक अंकड़ा होर वध गया। 15 ਲੱਖ अमेरिकी कोरोना की लपेट में आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस कारण हुण तक करीब 3,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और चीन ने अपने विच 22 महीनों तो जारी व्यापारिक जंग ट्रेड वार नूं खत्म करते हुए जनवरी में एक समझौता किया सी। इस दे तहत बीजिंग दे 2020 तो 2021 में अमेरिकी उत्पादों की खरीद $200 अरब तक वधाउण ते सहमति जताई गई सी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक में पत्रकारां नूं आख्या 3 महीने पहला मैं इस समझौते नूं लैके जो सोचदा सी ओह हुण बदल गया। उन्हां आख्या कि की हुंदा देखांगे पर बहुत ही निराशाजनक हालात हैं। चीन दे नाल बहुत ही निराशाजनक गल हुई है क्योंकि ये महामारी फैली है जो नहीं फैलनी चाहिए सी अते इस नूं रोकिया जा सकदा सी। राष्ट्रपति ने आख्या कि जद चीन दे नाल समझौता होया सी तां ओह बेहद उत्साहित सन। उन्हां आख्या पर फिर वायरस आ गया।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਨਿੱਕੀ ਹਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲੇਪਨ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੇਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਬੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ COVID-19 ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। PMQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 24,000 ਟਰੈਕਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25,000 ਤੱਕ ਟਰੈਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। The Chief Executive Care England, in his evidence, was also asked when routine testing would start in care homes. This is the answer he gave yesterday. I think the short answer is that we've had the announcement, but what we haven't had is delivery. 118,000 care home workers have been tested, and we are absolutely confident that we will be able to increase our testing, not just in care homes, but across the whole of the community. And thanks to the hard work of my right honourable friend and his teams, we will get up to 200,000 tests in this country by the end of this month. Again, the question was when routine testing would start, and the Chief Executive of Care England, who knows what he's talking about, gave evidence yesterday that it hasn't. If the Prime Minister is disputing the evidence of the Select Committee, that's his own business. Secretary of State for Health, please. I don't mind advising the Prime Minister, but you don't need to advise the opposition during this. Do you want to lead the chamber on maximum numbers? If you want to give way to somebody else, I'm more than happy. In the United Kingdom, despite 2 million tests having been carried out, there's been no effective tracing in place since March the 12th, when tracing was abandoned. What I can tell him is that today I am confident that we will have a test and trace operation that will enable us, if all the other conditions are satisfied, and it is entirely provisional, that will enable us to make progress. And I can tell him also that by the 1st of June, already we've recruited 24,000 trackers, and by the 1st of June we will have 25,000. They will be capable of tracking the contacts of 10,000 new. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 100 ਸਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਟਾਮ ਮੂਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਨੇ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕੈਪਟਨ ਮੂਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ NHS ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 3.20 ਕਰੋੜ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਮੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੂਰ ਨੇ ਕਰਨਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰ ਥਾਮਸ ਮੂਰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ NHS ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮੂਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮੂਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਰਨਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ 100ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰ ਨੇ 4 ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ 100 ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ 100ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਰਕਮ 3 ਕਰੋੜ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੀ ਮੂਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਊਕ ਆਫ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ 1940 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੂਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। Almost sounds very nice, but I inside haven't changed. Nothing's changed inside. Never ever in the world did I anticipate that I would ever be knighted. It just didn't enter my head that it would. But it sounds good. I like the sound of it. I'm hoping by then that I shall be able to walk properly. Otherwise, I thought, how am I going to manage in a wheelchair? And how do I get down on one knee? Because if I get down, I can't get up. Maybe, I know she never does, but maybe the Queen will reach out a hand to give me a hand. I doubt it. It's worth a thought, isn't it? तो संयुक्त राष्ट्र ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਫੈਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 93,225 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,925 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। As COVID-19 spreads across the continent, Africa has responded swiftly to the pandemic, and as of now, reported cases are lower than feared. Even so, much hangs in the balance. In recent years, Africans have done much to advance the well-being of the continent's people. Economic growth has been strong, the digital revolution has taken hold, a free trade area has been agreed. But the pandemic threatens African progress. It will aggravate long-standing inequalities and heighten hunger, malnutrition, and vulnerability to disease. Already, demand for Africa's commodities, tourism and remittances are declining. The opening of the trade zone has been pushed back, and millions could be pushed into extreme poverty. The virus has taken more than 2,500 African lives. Vigilance and preparedness are critical. I commend what African countries have done already together with the African Union. Most have moved rapidly to deepen regional coordination, deploy health workers, and enforce quarantines, lockdowns, and border closures. They're also drawing on the experience of HIV/AIDS and Ebola to debunk rumors and overcome mistrust of governments, security forces, and health workers. I express my total solidarity with the people and governments of Africa in tackling COVID-19. United Nations agencies, country teams, peacekeeping operations, and humanitarian workers are providing support. UN solidarity flights have delivered millions of test kits, respirators, and other supplies, reaching almost the entire continent. The policy brief we are issuing today highlights a spectrum of urgent challenges. We are calling for international action to strengthen Africa's health systems, maintain food supplies, avoid the financial crisis, support education, protect jobs, keep households and businesses afloat,
and cushion the continent against lost income and export earnings. African countries should also have quick, equal and affordable access to any eventual vaccine and treatment that must be considered global public goods. I have been calling for a global response package amounting to at least 10% of the world's gross domestic product. For Africa, that means more than $200 billion as additional support from the international community. I also continue to advocate a comprehensive debt framework, starting with an across-the-board debt standstill for countries unable to service their debt, followed by targeted debt relief and a comprehensive approach to structural issues in the international debt architecture to prevent defaults. It will also be essential for African countries to sustain their efforts to silence the guns and address violent extremism. And I welcome African support for my call for a global ceasefire. Political processes and elections in the coming months offer potential milestones for stability and peace. Women will be central to every aspect of the response. Stimulus packages must prioritize putting cash in the hands of women and increasing social protection. We must empower African youth. The human rights of all must be respected. Many difficult decisions will need to be taken as the pandemic unfolds, and it will be essential to retain the trust and participation of citizens throughout. These are still early days for the pandemic in Africa, and disruption could escalate quickly. Global solidarity with Africa is an imperative, now and for recovering better. Ending the pandemic in Africa is essential for ending it across the world. Thank you. ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟਰੂਡੋ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡਲॉर्ड्स 25 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਸਨੋਬਰਡਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਰੂਪਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੱਠ ਹਜੇ ਵੀ 5 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ PPE ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ। ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ PPE ਡਰਾਈਵ ਮਈ 23, 2020 ਨੂੰ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਬੈਜ ਹੈ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ COVID-19 ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।